¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Cultura Líquida. Este es un programa muy importante para mí porque significa la primera entrevista que vamos a hacer a nivel internacional. Y nuestro invitado se encuentra en Hawái. Es un personaje de la danza polinesia. Él es Chinky Mahoe y le vamos a agradecer su presencia en hula. Ahora les vamos a preguntar qué significa precisamente el grado de Kumu hula. Y también quiero agradecer a Adriano, que él es el encargado de hacer la traducción de esta entrevista. Como les decía a ustedes, una entrevista internacional. ¿Y por qué es importante? Porque él es un maestro prestigiado y además en México existen muchísimos, miles de alumnas y alumnos que les interesa el hula. Iniciamos. We want to Gracias. thank you a lot for being here and for agreeing to this interview. You're going to be the first international guest of this show. So my dad wants to thank you a lot for being here, and we're gonna begin. Okay, thank you. Ok, yo quisiera, primero que nada, Chinky, agradecerte profundamente, de verdad, que nos hayas concedido esta entrevista. Sabemos que eres una persona muy ocupada, sabemos que viajas muchísimo. First of all, he wants to thank you a lot for agreeing to this interview. We know that you travel a lot and that you are very busy. Ok. Not now. Now we stay home. Ahora no. Muy bien, muy bien. Very well. Ok. Chinky, en primer lugar, te quiero preguntar, ¿qué significa para Chinky Mahoe el hula en su vida? ¿Qué ha significado a lo largo del tiempo? ¿Qué presencia tiene en tu vida? First, he wants to know what has hula mean to you in your life, and what does it represent to you for you in your life. Wow. Well, in the beginning, when I first started dancing hula, is a lot different. My thinking back then is a lot different than it is now. When I first started wanting to learn how to dance, was not to dance in shows or compete at Merry Monarch or even teach hula. It was just to be able to dance at parties, at nightclubs, yeah. And then eventually I joined a group with Uncle George Naope, and it was a community center kind of gathering. So it wasn't a halau. It was just that the community got together and learned under Uncle George while he was on Oahu, because Uncle George lived in Kona at that time. Cuando comenzó a bailar, su perspectiva y su objetivo para empezar a bailar no era querer competir ni hacer shows. Él solo entró a bailar porque le gustaba y para poder hacerlo como un pasatiempo, básicamente. Comenzó con un maestro que no tenía como tal un grupo, sino que era un centro donde se reunían a tomar clases y ya. And then eventually I was asked to teach a high school as I was dancing for now Darryl Lupenui Kumu hula. And as I was teaching this high school for about a few months, almost a year, and we traveled around the world with them during the summer and went to 12 different countries. And it was at that time is when I decided, well, this is what I want to do. I want to do hula for entertainment and to take the people of Hawaii, the children, and travel around the world. Que él comenzó, la primera vez que comenzó a enseñar, le pidieron que enseñara en una prepa y comenzaron a tener estos tours por todo el mundo, y fue cuando se dio cuenta que eso es lo que quería hacer, que a eso se quería dedicar. Quería enseñar a los niños, a los jóvenes, el hula y guiarlos. Yo quiero preguntarle a Chinky si el hula tiene una filosofía,
el hula tiene algo importante que dar a conocer a los jóvenes. El hula es algo que transforma la vida del ser humano. In what way do you think hula changes the life of someone? And do you think hula has something to something that changes the life of a person? I think that no matter what you do, whether it's hula, whether it's sports, whether it's any kind of other organization, if you invest the time that you invest in something that you do is going to change you, because you become involved, you become a part of what you're doing. So hula has been able to teach us the not only myself, it teaches myself, but the students to be dedicated in what you're doing, to be able to achieve different goals. Sí, que él cree que el hula, ya sea hula o un deporte, lo que tú hagas, es algo que te va educando y te va llevando a poder tener como esa dedicación para lograr diferentes metas en la vida. Claro. Yo he notado que en México hay una gran alumnos que estudian hula, que quieren aprender la danza polinesia, la cultura polinesia, pero también sé que Chinky viaja constantemente a Japón. No sé si viaja 5, 6 o 7 veces al año. Entonces, quisiera que hiciera una breve comparación. ¿Qué tan importante es Japón? ¿Qué tan importante es México? ¿Qué diferencia existe entre el alumno japonés y el alumno mexicano? He knows that you travel a lot, well, without COVID, you travel a lot to Japan and to teach. So he wants to know what is the difference you've seen between Japanese students and Mexican students when teaching hula. I think, and I'm going to compare it with Mexico, Japan, and Hawaii. Yeah. In Mexico and Japan, the students are very wanting, they're very eager to learn. And in Hawaii, although they want to learn, they don't learn as much. It takes a long time for them to learn. For Mexico, for Japan, in the short time that I'm there, they learn so much more than they do home here. Él quiere hacer una comparación entre los estudiantes en Hawái, Japón y en México, y compara, hace un contraste entre los estudiantes en Japón y en México, porque dice que estamos tan llenos de ganas de aprender y además él dice que aunque está poco tiempo en estos países enseñando, la cantidad de aprendizaje que obtenemos durante ese poco tiempo es muchísimo más grande a lo que los estudiantes en Hawái tienen durante ese mismo tiempo. O sea, los estudiantes en Hawái aprenden un poco más lento todo lo que él enseña. And then, so now the difference between Mexico and Japan is, although you want to learn and your desires to learn as much as you can, the excitement in Mexico is so much greater. You know, we have so much fun in Mexico and with the people, because they celebrate life and they celebrate everything that they do. And even as serious as the seminars can be, they're having fun learning. Where Japan is very disciplined and focused, and they're not going to play and have fun and horse around, yeah? That they're going to be very diligent in, I want to learn, yeah? Yeah. Y ahora hace una comparación entre los estudiantes en Japón y en México, y a pesar de que en ambos países los estudiantes quieren aprender muchísimo,
En México siente que disfrutamos mucho más la vida y nos divertimos más y que a pesar de que en los seminarios todos vamos con el mismo objetivo de aprender, seguimos haciendo espacio para divertirnos y nos divertimos durante los seminarios, a comparación de Japón, donde en un seminario los estudiantes son más rectos y van a aprender y no dejan como espacio para bromas, ¿no? Chinky, yo tengo curiosidad por saber qué tan necesario es que un estudiante tenga una disciplina, un orden en su vida, en su comportamiento, en su ejercicio, en su comida, en su filosofía, para poder ser un excelente bailarín como los bailarines que tú tienes en Merry Monarchs. Y ya que hablo de este Merry, de este festival, quiero también que me digas qué significa para el hombre, para Chinky, el haber ganado varios festivales y cuántos has ganado. He wants to know what level of discipline do you think a dancer needs in order to be in such level as your dancers? I think, again, the level comes with the discipline, but it also comes first with your desire. So what I teach, we have the desire, the wanting that comes from your heart, and then the discipline, yeah, that mind over body and being able to control, and then the dedication, being able to commit and dedicate yourself to the training and the learning, dedication, and there's one more: desire, discipline, dedication, and determination. And the determination is the wanting to be better and going after the training and being determined and being goal directed in your goal and what you want to achieve. Él considera que el nivel viene con la dedicación y él enseña 4 pilares principales que es el deseo de querer aprender y de querer superarte, la disciplina, el poder como controlar tu mente sobre tu cuerpo, la dedicación que uno debe dar cuando quiere aprender y la determinación también que debe tener un bailarín para poder llegar a un nivel. ¿Y el Merry Monarchs qué significa para él? And he wants to know also what does it mean, Merry Monarch, to you, and also all the achievements you have. Sí. To me, you know, when we first started the halau, because I competed at Merry Monarch with Uncle George Naope, I competed at Merry Monarch with Daryl Lupenui, and we were very successful, yeah, in the competition. And for me, I was a canoe paddler before I was a hula dancer. So competing and trying to win and train to win was always in my blood. So tell him that. Que él cuando comenzó bailando con Daryl Lupenui y George, y él dice que antes de empezar a competir en la danza, él hacía remo, él hacía canotaje, entonces que ese deseo de competir siempre estuvo dentro de él. So with that said, in the beginning, we had to participate in different smaller hula competitions, like with the high schools and with Kamehameha Day competitions, all of the smaller competitions before we even got to Merry Monarch, which was a big competition, yeah. The Merry Monarch is the best competition or the highest level of caliber than anywhere else in the world. So we had to build ourselves
So when I started in 1979, oh, go tell him. Que él tuvo que empezar compitiendo de poco en poco. Primero empezaron con competencias pequeñas en preparatorias, competencias que todavía no estaban al nivel del Merry Monarch, y él también habla sobre que el Merry Monarch es la competencia top en el mundo, ¿no? De hula. Yeah, so when we started in 1979, it wasn't until 1981 is when we started competing at different competitions. And we started off with our high school because all of my dancers was part of the high school. So they were juniors and seniors in the high school. So when my boys won, my girls came in second. That started the momentum of, well, I think we can do it. I think the judges or the people accepted who we are and our style of hula. Él comenzó en 1979 y no comenzó a competir hasta 1981, porque además sus estudiantes eran estudiantes de preparatoria, entonces eran jóvenes. Y pues fue hasta ese año cuando comenzaron a competir en competencias pequeñas, que su grupo de hombres ganó primer lugar y el de mujeres segundo, cuando se dio cuenta que realmente podían lograr algo bien, y se dieron cuenta que los jueces recibían muy bien el trabajo que ellos estaban teniendo como bailarines. So the following year, then I went to Merry Monarch with a Miss Aloha Hula, and she came in first runner-up, which was second place. And then the next year, in 1983, is when I took the halau, the men, women, Miss Hula. Y en el siguiente año, en 1982, fue cuando llevó por primera vez a competir a Miss, como Miss Hula, y su alumna quedó en segundo lugar. Y el siguiente año fue cuando ya se animó y llevó a sus grupos de hombres, de mujeres, a competir en 1983. And so since the halau had done so well at the Merry Monarch, that we decided, well, this is what we're going to do, and fundraise, to make money because it takes a lot of money. It takes like over $30,000, just to get to Hilo for that weekend. Fue así cuando vio que su grupo estaba teniendo buenos resultados, que dijo, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y comenzó a trabajar para juntar fondos para poder ir, porque habla sobre lo caro que es poder llegar a Hilo a competir, y fue así como se dio cuenta que tenía que hacerlo. So I think competing every year and being consistent at the Merry Monarch and placing all the time has continued the momentum and the flow for people wanting to be a part and joining the halau and being excited that, well, if I be a part of Kawaili Ula, we're going to do well. Well, yeah, but it's going to be a lot of work. Yeah. Y que justo él piensa que esa constancia que tuvieron con los premios y los lugares es lo que comenzó a tener un flujo para que los estudiantes quisieran formar parte de su grupo y quisieran pues ganar, pero claro, o sea, también habla sobre lo que va a ser, lo difícil que va a ser, ¿no? Y que vas a tener que trabajar duro si quieres formar parte de su grupo. ¿Cuántas veces ha ganado? How many times have you win Merry Monarch? Well, the man, I think, took 11 first place overall. Los hombres han tenido 11 premios. Sí. ¿Qué significa? Yo he visto las competencias del Merry y me impresiona mucho ver la ceremonia, el respeto que tienen por los Kumus. ¿Qué es un Kumu para el hula? ¿Cómo se llega a Kumu? ¿Qué significa ser Kumu? How would you explain the title of Kumu? What does it mean? How do you get to be one? You know, that term Kumu pertains to source.
is not only teacher, like a school teacher, but it's like a teacher because you're learning subjects from them. But for a Kumu hula, I think the difference between Kumu hula is like, we don't only teach dance and hula, but we teach life. We teach everything about preparing you, the student, for anything they do in life, whether it is school, whether it's their job or their family, you know. So no matter what they do outside of hula, they're going to be prepared for it. El término Kumu significa fuente y él habla no solo de un maestro que enseña baile. Los Kumu hula no solo te enseñan danza, sino que también te preparan para la vida, para lo que sea que venga, la vida, el trabajo. Ellos buscan que estés preparado para eso, no solo para el baile. So the Kumu hula becomes like your root, yeah? And that root feeds you as a person to grow however you want to grow. Y el Kumu hula representa esa raíz que te alimenta y te hace crecer para llegar a hacer lo que sea que tú quieras lograr en la vida. And that's what Kumu is, source, and that's the source of the energy you are. Y eso es lo que es el Kumu, es la fuente de la energía que eres. ¿Cuál es el principal problema que existe, que un Kumu ve para poder enseñar su historia, su baile, su cultura polinesia en México, en Japón, en otros países? What do you think is the main problem that you see for teaching in other countries? It's really difficult to answer that because I don't know. I mean, I only know of the people that I work with, and I only know with what is told to me by the people that I work with on what happens with hula in Mexico and what happens with hula in Japan, and the things that I see that happens, like especially on Facebook, you know, you read all kinds of problems that people have. And I think that's where the problem is, whereas here in Hawaii, every single one of our Kumu hula, yeah, are very compatible. You know what compatible is? Yeah. Are very compatible. And we all can work together for a common purpose. Él solo puede hablar desde lo que ha visto, desde lo que se entera con la gente que ha trabajado y de lo que ve en redes sociales como Facebook, pero él considera que un problema principal en otros países, que no es lo que pasa en Hawái, es que en Hawái todos los Kumu hulas son compatibles y ellos pueden trabajar juntos por lograr una causa, y él considera que ese es el problema en otros países, que no existe eso, esa compatibilidad. So what I see in Japan and I see in Mexico, but mostly in Japan, is that there's different associations in hula. Like one association, and they will never mix together. So if I go there for a concert, another people cannot come to that concert if that promoter or that Kumu says no, which I've seen before, that the sensei or the teacher would have the ticket, and then the other Kumu come, sold out, and she go, but I have my ticket. No, you cannot come. So we don't do that here in Hawaii. Que pone un ejemplo que si él, por ejemplo, fuera a dar un concierto y que es organizado él explica que en Japón hay diferentes como asociaciones, entonces que si
ese concierto es organizado por esa asociación y un maestro de otra quiere ir, no va a ser, no le van a permitir asistir. Lo tiene prohibido. And then what happens too with the hula seminars or workshops that we do is that you advertise for this workshop, but the other association or Kumus will not come to support because they don't like the person putting it together. Y lo que nota también es, por ejemplo, si va a haber un seminario y comienzan a publicitarlo, no, tal vez los otros Kumus de la otra asociación no van a ir porque simplemente la persona que lo está organizando no les cae bien. And that does not happen here in Hawaii. Y eso no sucede en Hawái. Support each other, and we can go to anybody's concert. Yeah, but don't get me wrong, we are protective of who we are as a halau, and we do our own thing, but then we share, and we even get together with other halau and have a day like Saturday, we'll have a big picnic. Mm-hmm. Yeah, and then we learn one song from that Kumu, and then they learn one song from us. Sí, y él también dice, no crean que no somos competitivos y todo, pero existe esa comunidad, ¿no? Dice que pueden juntarse un sábado, dos grupos diferentes, de dos Kumus diferentes a aprender un baile de uno y un baile del otro y convivir. Existe eso. Sí, sí. Yo tengo un profundo respeto por la cultura polinesia, porque lo he aprendido aquí en Mahoe, un estudio de Adriana Rojas. Entonces, nosotros aquí en México te tenemos muy presente y te llevamos en el corazón y te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta entrevista. He wants to tell you that he has a deep respect for you, for hula, because he has learned it throughout the years in Mahoe Hula Studio from Adriana Rojas, and he wants to thank you for being able to teach us and to give us your knowledge. Muchas gracias, señor. Adiós, Chinky. Thank you very much.